Section 21-3 Practice Questions. Exercise 21-1. La A personal. ¿Cierto o falso? Por ejemplo, las mujeres confunden los hombres. Falso. Las mujeres confunden a los hombres. Now try to read the following sentences and determine whether the sentences need a personal "a". If the sentence is correct, write cierto. If the sentence is incorrect, write falso and try to correct the sentences. Pause the video if you need more time. Part 1. Questions 1 through 4. Now let's check our answers. 1. Mi hermano estudia matemáticas por la mañana. Cierto. No necesitamos la A personal. Dos. Conozco una persona famosa. Falso. Conozco a una persona famosa. 3. Jesús escucha música. Cierto. No necesitamos la A personal. 4. El hombre busca su novia. Falso. El hombre busca a su novia. Part 2. Questions 5 through 8. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 5. El gato muerde las chicas gordas. Falso. El gato muerde a las chicas gordas. 6. Vimos las personas. Falso. Vimos a las personas. 7. Nosotros compramos ropa.
Cierto. No necesitamos la A personal. 8. ¿Ves la televisión esta tarde? Cierto. No necesitamos la A personal. In the next video, we'll practice the translation from English to Spanish by using the personal a. See you in the next video.